Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Uvelile osolwa ngokubulala kweyocima ukoma. Umholi we-DA uhlole elaseThekwini, kanti umbalula utuse iSANCO. Izindaba ze1KZNTV zifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Uvele kafishane enkantolo yaseScottsburg loyo osolwa ngokubulala ngehluku uNkanyiso Mbhele oneminyaka engama-27 owadutshula wabulawa kade ezihlalele endaweni yokucima ukoma eMfafazane eMthwalume. Ubabekazi kamufi uZanele Mkhungo uthi namanje basezwa ubuhlungu ngokubulawa kwakhe, kanti ke balindele ukuthola lonke iqiniso ngokwenzeka ngelanga lesigameko kofakazi abashintshana kwibhokisi lobufakazi. Amalungu omphakathi abebhekisha ngaphandle kwenkantolo athi afuna umsolwa athola isigwebo simfanele. Umndeni kaNkanyiso Mbhele wabulawa ngesihluku endaweni yaseMthwalume uthi unethemba lokuthi uzothola lonke iqiniso ngokwenzeka ngelanga lesigameko njengoba ofakazi beshintshana ebhokisini. Lokhu bakusho ngesikhathi osolwa ngokumbulala evele kafushane enkantolo yaseScottsburg ebhekene naleli cala. Ilunga lomndeni lilandisa iziko lezindaba. Owadutshulwa khona lapha eMthwalume ngomhla ka-26 kuMeyi kuwona lo nyaka la esathola khona ucingo kuthiwa siphuthume uNkanyiso ulimele. La safika esigamekweni safika uNkasathola ukuthi akasekho emhlabeni. La esumndeni esashaqeka kakhulu kwabe sekushaqeka nomphakathi ubuhlungu esabuzwayo somndeni. Umbulali kuthiwa wazifikela yena la ekwakuhlala khona uNkanyiso ehleli namanye amantombazane, wafike wasabisa omunye untombazane kwabe sekuvuka umsindo. Makuvuka umsindo uNkanyiso abesekhuza lo msindo esibuka ukuthi ikona kahle kahle okwalethela uNkanyiso amanzi ngomsele. Uthi uNkanyiso ube usiza emphakathini njengoba bekwazi ukukhuthaza izingane zingabe uvanze emgwaqeni okanye zizibandakanye nezidakamizwa. uNkanyiso ufike eMthwalume wasebenza ngokukhulu ukuzimisela. uNkanyiso ubeqoqa abantu abasha ebahlukanisa nezidakamizwa endaweni. uNkanyiso ubehambela izikole ekhuluma nabantu abasha ukuthi abaziphathe kanjani. Ube nabantwana bakhe ebebafundisa ukumodela. Ukhulumeli Women of Mthwalume ebebhikisha ngaphandle enkantolo yaseScottsburg uthi bazokweseka lo mndeni ngoba bafisa umsolwa abhadle ejele unomphelo. So nje besicela kakhulu enkantolo yaseScottsburg namhlanje ukuthi basinikeze nje isigwebo kuyisona umuntu mangabe ukuthi umuntu obulela uNkanyiso bamgwebe nje kuyikona asimdinge ngaphandle. Icala lisaqhubeka nokuqulwa kule nkantolo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisenkantolo eScottsburg. Umholi weqembu leDemocratic Alliance kuleli uJohn Steenhuisen uthi kuyakhathaza ukubona uhulumeni ezithele ngabandayo ukubhekana nezinkinga ezibhekene namachweba akuleli ikakhulukazi laseThekwini kanye nelaseRichards Bay. Ngakho ke bafuna phakathi kokunye umongameli wakuleli asungule ikomiti elizobhekana ngqo nokuthola amaqhinga okwatakula. uSteenhuisen usho kanje sithangamene nabezindaba eThekwini. Umholi weqembu leDemocratic Alliance kuleli uhlola isimo echibeni laseThekwini njengoba zilokhu ziqhubeke njalo ukuqonga izinkinga ezithinta amachweba kuleli. Ekhuluma esithangameni nabezindaba, uSteenhuisen uthi ke konke lokhu kungenxa yokuhluleka kwenkampani yakwaTransnet ukuthuthukisa nokunakekela ingqalasizinda. Uphonsela inselelo ngamaphuzu umengameli wakuleli. We're calling on the President to establish a port performance task team which must include the private sector stakeholders and international port industry experts to urgently undertake, draft and implement a port performance recovery plan, where the National Logistics Crisis Committee, which was set up to do precisely this, has failed spectacularly, and it's time for us to do something different. Secondly, we'll be calling in Parliament for the creation of an ad hoc parliamentary committee comprised of the Departments of Transport, Public Enterprises and Finance to fast-track solutions, remove legislative, financial and regulatory bottlenecks that are holding us back from getting our ports operating at full speed,
and this must take place before the end of the year. Ngokusho kwalomholi, izinkulungwane ngezinkulungwane zemkhumbi ezizothulula ziphinde zilande impahla iqinqileke emanzini, kanti lokhu ukuchaze njengento ebhlungu ebhekene nabanikazi bezinkampani. Ugxeke umengameli wakuleli ngokuhambela iqhubela laseThekwini kanye naseRichards Bay, kepha kungekho isombululo anazo ngalezi inkinga. Uthi uqeliswa ekugcineni kwamachweba akuleli uma ke eqhathanisana nasemhlabeni jikelele kuwuphawu lokuhluleka kahulumeni kanye noTransnet. According to the 2021 World Bank Index of Container Port Performance, which ranked the efficiency of 370 maritime ports around the world, Durban currently sits at 364 out of 370, and Cape Town at 365 out of 370. This means that under President Ramaphosa's presidency, this has become the worst performing country in container performance globally. Now, President Ramaphosa admitted to this catastrophic failure in government and in Transnet's operational leadership during his visit to Richards Bay Port on Thursday last week. It's also ironic that the President visited the Durban port, but he wasn't there to deal with the port crisis. He wasn't there to deal with the fact that you've got the 60,000 containers sitting offshore, not to deal with the fact that, as we saw today, there are a number of cranes and gantries and facilities at the Durban Port Harbour which remain empty as we stand here. Obhekelele ezemsebenzi kahulumeni kuleli qembu uthi ke bafuna ajeze ungqongqoshe zamabhizinisi kahulumeni kuleli njengoba kucacile akanalwazi ngokwenzekayo. I asked him, is there a crisis at the Durban port? Watukum, as far as he knows, there is no crisis. So that shows that Minister Godana is out of touch with what's happening in Transnet, and I suspect he's also out of touch with what's happening with the rest of the SOEs that fall under his portfolio. And so I was saying, if heads must roll, they must start with Minister Godana, because he has to be accountable. Because the inability of Transnet to maintain, repair, and replace critical infrastructure and equipment has resulted in this a crisis that threatens to collapse our economy. Indaba SANCO.1KZNTV kubikuntombi khona Mvubu eThekwini. Unobhala jikelele we-ANC ufikile eMbalula uthi kuyabajabulisa ukubona inhlangano yabahlali SANCO ibeke ezikhundleni abaholi abahlonishwayo futhi abanamava. Ngempela sonto iSANCO ibinengqungquthela yokukhetha ubuholi obusha bukazwelonke eThekwini. uMbalula udonse ngendlebe amalungu eSANCO abekade eyizithunywa kule ngqongquthela, wathi kuzomela bamukele amalungu eSANCO ahamba uma esefuna ukubuyela ekhaya. Those who want to come back home, allow them to come. Ningaboni thuba ukuthi hey ubani bani kudala enhlupha manje nginethuba lami lokuthi ngimvithize lokugcina. Don't do that. Bring them. These are your leaders, these are comrades you worked with over the years. But those who don't want to work with you, don't waste time nincengana nabantu who have made up their mind ukuthi bafuna uya kuphi. Thina sihamba neSANCO, sihamba ngeline asijiki. Uyabhala uyacima into enjani leyo? Yeah, siyaphambili. Lonobhala uphinde wanxusa izithunywa ngokuthi zihloniphe imigomo yalenhlangano, ziphinde zihloniphe nabaholi. I-organization ekhokhelwa ngokuthi ubani unobungaphi. Ayingombutho lonto, you are killing the culture. Awunafika pha endlini xa ufikayo ubuze uqabele ngaphezulu because ube yiminister ubeka umthetho kwaMbalula sozenzeke lonto. Ubethwa ufike pha kufike kuhleli iqhego pha or ubhuti omkhulu engasebenze unemployed kodwa lento ilapha engqondweni eyalamzi. Izawulahleka irevolution ihambe because sizawukhokhelwa ngomafikizo abangafuna ukuphatha umthetho. Esontweni elilodwa ledlule umnumzana uJacob Zuma ongumengameli wezwe wakhethwa waba ngusihlalo weSANCO lesi sifundazwe. uMbalula uthi lokho kwenza kwiSANCO kokuthi kukhethelwe ikhundleni abaholi abanamava futhi abahlonishwayo ukuncoma kakhulu. Comrade Hlongwane is the longest serving president of SANCO.
in our organization. And our comrade and a cadre of our movement. Siyamazi mzabalazweni. And ndiyabulela comrades the ANC ukuthi nibuyisa amagqala wombutho, you give them a role in the organization. Wena sike sahamba saqabaniswa ipolitiki sophuma ePulukwane andimazi wanyamalala laphi ndambetha kula Pulukwane ehamba nomluleki George balahleka kula Pulukwane. uRichard Mkhungo ukhethwe waba ngumengameli weSANCO, kwathi uSikhumbuzo Mpanza waba ngusihlalo, uMike Soko wakhethwa waba ngunobhala, kwathi uJudith Shabalala waba umphathizimali wayo lenhlangano. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngiseThekwini. Ziphezulu izibalo zamacala okudlwengulwa kwabantwana babantombazane kuleli. Lokhu kuvezwe umqondisi omkhulu wenhlangano esebenza ngezisulu zokuhlukunyezwa iLifeline ezinze eMgungundlovu uSinikiwe Biyela. Uthi ke bafuna uhulumeni ukuthi abuyekeze imithetho sisekelo elawula amacala okudlwengula ngoba ke ayibenza ubulungiso obufanele kwezisulu. Okunye kakuvezile uBiyela uthi bakhathazekile ngemiphumela yolibofuzo eyenziwayo kwezisulu ngemva ke ukusolakala ukuthi izinto kubezwe ngokocansi ngoba ke imvamisa ithatha ke isikhathi eside ukubuya okugcina ke kwenza amanye amacala echithwe ezinkantolo ngenxa yokushoda kobufakazi. Inhlangano iLifeline ifuna ke kushintsha umthethosisekelo ophathelene nodlame lokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Isho kanjena ke ihambise uhlu lwezikhalazo zayo ePhalamende likazwelonke eKapa. Asafuni nje ukwenza i-awareness encane ela kodwa sifuna ukwenza into ezoba nomthelela wesikhathi eside futhi mhlawumbe sinethemba lokuthi izonciphisa izibalo zokuhlukumezeka kwabantu besifazane nabantwana okukushintsha imithetho ethile. Ubiyela uthi ke ziphezulu izibalo zamacala okunukubezwa kwabantwana. Uma ubheka amacala e-rape izingane ezincane kakhulu othola ukuthi yizona ezihlukumezeka kakhulu ku last 3 months nje lesuka kuona between uJuly kuze kuzoba uSeptember. uLifeline uye wasupporta abantwana abalinganiselwa ku987 ebebezisulu zokudlwengulwa kuma districts awu5 phela sikhuluma ngisho ngekwaZulu Natal yonke sikhuluma nje ngama districts awu5 la abantwana kodwa abadlulile ku900 bam987 bacishe becela inkulungwaneni kodwa bese bebeyisulu zokuhlukunyezwa ngokocansi. Inkinga enkulu kakhulu ukuthi uma kuyicase yomntwana ehlukumezekile ngokocansi kusuke kubalekile ukuthi uhlolofuzo lokho esithi phecelezi iDNA yona yenza ukuthi umntwana ongakwazi ukuyikhulumela enkantolo ukusho ukuthi kwenzeke kanjani lesi sigameko sokuthi agcine ehlukumezekile ngokocansi. Uhlolofuzo lona lilekelela kakhulu mase kuziwe efakazini ukuthi ubani mhlawumbe onukebeze umntwana ngokocansi. Uthi ke umphumelo olibofuzo uphazamisa ke ukuqulwa kwamacala. Inkinga esinayo kakhulu ke njengamanje eSouth Africa ukuthi namanje iziphumo zohlolofuzo zisawuthatha iminyaka emibili kuye eminyakeni emithathu ukuthi ziphume. So okuyinkinga enkulu kakhulu ngoba njengoba sashilo nangonyaka odlule into yohlolofuzo uma sekuthathiwe mhlawumbe lokho kusuke kuthatha kumuntu wesifazane noma kumntwana medlwenguliwe kwayiswa endaweni la kuhlolelwa khona pheceleza ama laboratories lapho kusuke kufumele kube kuhloliwe lezo zinto ungakapheli inyanga ezisithupha. Kodwa kwenzakalayo njengamanje eSouth Africa lezo zinto esuke ezithathiwe zize zihlolwe sekuphela iminyaka emibili noma iminyaka emithathu. Uma seyihlolwe emva kweminyaka eminingi kangaka kusuke kungasekho into ewufakazi ephathekayo esuke isahlolwa kulolo libofuzo. Ngenxa yalokho imiphumela eminingi iphuma isithi akutholakali lutho. Ngesikhathi kungatholakali lutho amacala vele asuke kade sebekwe eceleni enkantolo lokho esithi pheceleza hoxisiwe kulindwe imphumela yohlolofuzo. So okusho ukuthi umuntu medlwengula ingane namhlanje uyazi kahle ukuthi ngesonto elizayo uzobe sephumile uzobe ehamba emphakathini futhi echanasa ngoba imphumela yohlolofuzo izobe ingekho. Lokhu ke bakwenze njengoba kuqhubeka kumkhankaso kulwa nodlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane 16 days of activism of no violence against women and children. Umbiko kohlanganiswe intatheli 1KZNTV uAyanda Dube esemgungundlovu wethulwe moyeni ke usamukeliso kaNqulunga. Ake sihlabe ikhefu sihlangabezene kanjani futhi masibuye ezitolo. Asibingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko zezindaba ezihamba phambili namuhla.
Uvelile osolwa ngokubulala kweyokucima ukoma. Umholi we-DA uhlole elaseThekwini, kanti umbalula utuse iSANCO. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uThobani Zikalala uthi ukubonakala kubuholi be-ANC kuzwelonke bumatasa ngempela sonto KwaZulu-Natal kukhombisa ke ngokusobala ukuthi i-ANC isaqhubeka nokuqinisa imikhankaso yawo kulesifundazwe okuyizona ke ezithathwa njengezinabavoti abaningi eNingizimu Afrika. uZikalala usho lokhu kulandela kuhambo lwezinhlelo ezahlukahlukene zikamongameli wenhlangano uCyril Ramaphosa abenazo kulesifundazwe. Umhlaziyi uthi ukwehlelwa izibalo zokuvotelwa okwekubhekana nenhlangano ebosayo ku-ANC ikakhulukazi okhethweni lohulumeni basekhaya lwango-2021 kubonakala imikhankaso yayo lenhlangano abayiqalile ikhuluma ngqo nezinkinga zomphakathi ukuzama ukubuyisa ukwethenjwa. I think okokuqala kuyasikhombisa ukuthi uKhongolose has placed a very big focus kuKwaZulu-Natal. Kungani kube njalo is because KwaZulu-Natal, Gauteng are one of the biggest provinces in terms of population ngamavoti eNingizimu Afrika. Now, if you are able to control these two provinces, which are at the center of the economy of South Africa, you almost are able to control South Africa yonke because iwona la mavoti amaningi ekhona khona. Now, the reason for the biggest focus in KwaZulu-Natal is because in the past, ngobusho in 2021, 2019, there's been a decline in terms of votes in KwaZulu-Natal. So there needs to be a very big focus that the ANC puts in KwaZulu-Natal to make sure Uguti they are able to at least get a majority in KwaZulu-Natal, because you can see that the threat of the majority of the ANC in KwaZulu-Natal is very big in KwaZulu-Natal in terms of its voters. So you see that they bring all the big guns because of that, because you need to have a real focus. You need to assure the voter of KwaZulu-Natal that you are focused on them, that they are important, and also you need to use the KwaZulu-Natal terrain as a basis to show the whole country that the ANC is still strong, right? So you can see that this weekend alone, the ANC had activities all over. The Youth League had activities, the ANC had activities. You have issues like with issues of water and whatnot. We know that the IFP runs the municipality and has been very much vocal about the issue of water at Jozini. So if you see the Umkhanyakuta municipality, which is run by the chairperson of the ANC in the region, has then put so much focus in Jozini and the provision of water, because it's the critical issue there. So to win voters over, such things need to be done. uZikalala ubese eshayile ihlombe lenhlangano ngongahlukanisi ongobuso balenhlangano uCyril Ramaphosa nezinhlelo zemkhankaso yayo lenhlangano. In the past, there was this idea that maybe the president of the ANC is not really accepted in KwaZulu-Natal. What you've seen now is that every big program that they do in KwaZulu-Natal, they try to make sure that the face of the party is in the province, so that to get the people of KwaZulu-Natal used to this face. And I think that targeted approach for me is very smart, and it going forward, because once you are able to sell the party and the face of the party, the leadership of the party, you are able to at least balance the popularity, because the ANC may be popular in KwaZulu-Natal, but if your face of the party, the leader of the party is not popular, that may affect you. But in this case, you can see that the ANC is trying to very much to make sure that the ANC brand goes with the Cyril Ramaphosa brand. Whether that will ultimately give them an outright majority in South Africa, we don't know. But will it help? I think will it help. A targeted approach which makes sure that the leadership of the party is present, is on the ground, is engaging with voters, is very important. Umengameli Ramaphosa kulempela sonto uvule ngokusemthethweni isibhedlela esikwamashu, wahambela eHerigwala, waphinda waxoxisana nezinhlaka kwimkhakha ehlukene, wabesehambela eJozini ngaphansi kwesifunda uMkhanyakude. Kodebo Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuChannel 261 ngiseThekwini. Inhlangano yezempilo engenza inzuzo i-AIDS Healthcare Foundation kanye ke nabezinhlaka ezahlukahlukene nokufaka ke phakathi abathandana nobulili obufanayo babhekishe ngaphandle kwenkantolo eMantshi yaseThekwini ngenhloso yokuthumela umyalezo oqinile, njengoba ke bethi izisulu zodlame sezimanqika ngokubika ngamacala ngenxa yendlela izinkantolo kanye namaphoyisa abengamela ngayo amacala. Njengoba kuqhubeka imikhankaso yokulwisana nokuhlukumeza okubhekiswe kwabesifazane nezingane, inhlangano engenza inzuzo i-AIDS Healthcare Foundation imashe lenkantolo eMantshi yaseThekwini ngenhloso yokuhambisa uhla lwezikhalazo ngokuphathwa kwamacala okuhlukumeza.
siyazi ukuthi abanye bezisulu or the survivors of gender-based violence, some of them are afraid to open up and come in front and open the cases because bayasaba ukuthi justice will not be done to the perpetrators. And the reason to also come and also address or send the demands to the magistrate court is because we know ukuthi amaqala amaningi ahamba wonke afike enkantolo kodwa siye sibone phela kungaziwa ukuthi kwenzakaleni, sibone nabasolwa sebephumile ngaphandle okudala ukuthi kube khona ingcindezi kwakuzisulu ze-GBV ekuvuleni amacala. Lokho thina ke siyi-AIDS Healthcare Foundation na wonke ama-organization kuyasilimaza kakhulu ngoba remember with AIDS Healthcare Foundation we are focusing more on patients who are on ARVs and TB treatment. So siye sithole sibone igulu zethu zezingasadli amaphilisi ngendlela afanele ngoba ethi nyasaba ukukhuluma nopartner wami ngimtshele ngesimo sami sempilo ngoba uma ngengamtshela there will be discrimination or they will not be able to be open enough. So sizocela lana ukuthi ke uma ngabe fikile umuntu ezovula icase mhlawumbe ezwenza protection order, attend to those cases accordingly and justice let it be done to all our survivors. Abesifazane, abesilisa kanye nezingane baqhinqa ngaphandle kwalenkantolo bezivale imlomo bephethe nezingqombe ezinembhalo enxusa ukuthi ke sekwanele ngalesihlava uqwashisa ngokuhlukunyezwa kwabesilisa nakho kakusalanga ngaphandle njengoba nabo bezikhalele ngokuthi ke bayahlukumezeka ngezindlela ezahlukene. Kufanele ukuthi siqale sivume thina njengamadoda ukuthi baningi kakhulu abantu besifazane abafayo kanye nezingane abafayo ezandleni zamadoda. However, we cannot rule out into ethi amadoda nawo maningi ayahlukumezwa. Siyazi sinawo ama cases la khona amadoda ashawayo khona, amadoda aphucwayo amakhadi wawo, zonke lezo zinto lezo we aware. Kodwa ke into esishoyo we are calling kumphakathi wethu sonke ukubekezelelana nokuzwana nokuthi izinto sikwazi ukuthi sixoxe. Amadoda ke abantu abagcina befike egcinene bengakwazanga ukuthi bekhulume ngezinto okuyizona ezibaphatha kabe noma nezinto ezenzekayo emzini yabo because indlela esikhuliswe ngayo ngenxa ye culture nangendlela esikhuliswe ngayo isociety. Bangaphezulu kwa-881 abesifazane kanye nezingane ezingaphezulu kwama200 asebebulewe esikhathini esingangezinyanga ezintathu nevokuleli, kanti abathandana nabobulili obufanayo nabo bazikhalele ngodlamo olubhekiswe kubo. Ama-changes sibhekene nawo kakhulukazi ukuthola ukuthi qala nje iqala kuthini okutheni ingcindezi kuphumela kuthini asikwazi ukuphumela ubala. Uyacabanga ngabe kukhona umuntu ozokuhlukumeza kuba nzima kangakanani ukuthi uphumele obala nento osuke uhlukumezeke kuyona. So ke sithathe amathuba kanje siwasebenzise ukuze sifundisane ukuthi khuluma umuntu ukuze ukwazi ukuthola usizo. Sibuka ama cases that were being reported namanye that has not been reported, but sibuka ukuthi ke uma ngabe sibekwazi ukuthi basibone ukuthi we are not silenced by them, sizovela sikwazi ukuthi sikhulume sesize nabangakwazi ukusikhulumela. So kuba khona kwethu la kusiza kakhulu ukuthi basibone ukuthi sibalulekile singabantu ekugcineni iloko esikuphushayo ukuze singathuliswa ngabantu abafuna ukusilimaza. Imikhankaso yokufundisa kabanzi ngokuhlukumeza iyaqhubeka ezindabeni za1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Inhlangano engenzi inzuzo abanye abathule foundation yasemabhuyeni kwesakamthetho enyakatho nelikamthaniya ihlela umcimbi wokuhlanganisa intsha ukuze iveze amakhono ayo iphinde futhi ithole nezinkulumo ezakhayo ezizobakhuthaza bengagxili nje kuphela kwizidakamizwa. Umsunguli walenhlangano uSifundo Ntimbane uthi unesifiso sokuvala igebe likhona ezindaweni zasemakhaya uma beqhathanisa nezemalokishini. Njengendlela yokulwisana nobugebengu kanye nezidakamizwa, intsha yasemabhuyeni kwesakamthetho ihlangene ehholo lomphakathi nokuyilapho bebeshela nenkundla ngamakhono anhlobonhlobo. Umsunguli walenhlangano engenzi inzuzo abanye abathule foundation uSifundo Ntimbane uthi ke bahlanganise imfundo nokuzijabulisa ukuze bethi bethola usizo lwezempilo noma lwezemfundo noma lwamakhono kodwa futhi baveze namakhono ukuze ke bazithuthukise. Njengoba sidila nentsha nje uma kungekho entertainment phakathi kuleyo nto lesithi hayi namhlanje sinilethe le organization ethile ezomchushisa ngokuthi la kufundwa khona ngeke beze noma sithi size no health nizochecka ngeke beze kodwa masafaka uentertainment phakathi na kanjani bazofika. Ama artists azobe khona azobezoperforma khona ama organizations adila nezemfundo azobezofundisa abantu akhona adila no health azobezoqwashisa abantu mayelana nezempilo. So nje kakhulu ilele kwi community uplifting.
Iy'nhlaka ezahlukene kuhlanganisa izinkampani okuyinkampani zokuxhumana MTN, iCibelothu Group, iAbusheni, Impilonhle, uVukampoyombe, iRichards Bay Art Festival nabanye babeka ingxenye yalolu hlelo lokufundisa nokudlulisa kulwazi ngezinto ezahlukene esithinta nje impilo yomuntu omusha noma umuntu ophilayo emhlabeni. Kahle njengoba sizodila necommunity sidila nabantu abahlukene ingabe nomuntu othi mina la ngeni mina la ngeni bese wa inviteileke nama local businesses ukuthi nawe ezoveza ukuthi yini ayiphethe ngoba asilicela ngisho nokuxhasa ukuthi mhlawumbe sixhaswe ngezinto engama refreshments ngoba besithe abeze bezodayisa on veni. Let's gaze into Obubodwa..Owe ngengosamuketho enqulunga ngisemabuyeni kwesakamthetho. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu sihlangabeze nengosi yomnotho masibuya. Sekubingelela sekwamukela mungabe usanda kujoyina izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Uvelile osolwa ngokubulala kweyocima ukoma. Umholi weDA uhlole elaseThekwini kanti umbalula utuse iSANCO. Ake sikubhekele engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.80 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-23.73 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-20.59 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$2,010 e-ounce kuthi uwayelo ngahluziwe ube u-$80.58 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Imamelodi Sundowns iqale ngomfutho ophezulu imidlalo yesigaba samaqoqo eCAF Champions League ishaya ke inewabo yaseMauritania ngamagoli amathathu eqandeni kumdlalo obusenkundleni yaseLoftusfield izolo ntambama. iSundowns iqhanase umdlalo uqala wazwayo phela inqobeke ngamagoli kaRibeiro Costa alinamathiselele enethini ke ngomzuzu ka22 nelika Peter Shalulile alingqofe ngekhanda ngomzuzu ka28 kanti ke lesithathu kube ifree kick yona ke eshawe Agustino Sarinho obesuka ebhentshini. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu mnyama undlela zemhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze kusasa futhi ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile